Very good evening, students. Hope you all are doing very well. So, welcome to Jatadhara Educational Technology, and here we are providing you free coaching for SSC, Revision, TSR, JC, and PolySet. All right. So, today we are going to do the first session as mathematics. In maths, we are going to do the quick revision of trigonometry. All right. Very interesting and a very important chapter indeed. All right, now let's quickly move on to the chapter. So let us see the basics. Let us revise very quickly the basics of trigonometry. All right. Yes. So trigonometry is a branch of mathematics that deals with the relationships between the sides and angles of triangles. All right. Yes. So you can see here the different triangles beautifully highlighted. So in this now you are going to consider a right angle triangle, right? So hypotenuse is a side opposite to the right angle, right? So right angle means what? 90 degrees, isn't it? That's what it indicates, right? Next, so what is hypotenuse? It is the longest side. Next, so let one angle be theta. So let one angle be theta, right? So the side opposite to theta is opposite side. The third side is the adjacent side. Clear? So whichever side is opposite to the theta, that's called the opposite side. The longest side is a hypotenuse. So there are only three sides in a triangle. So the left out side is the adjacent side. All right. So now with this, let's consider the ratio of length of opposite side to length of hypotenuse. So what is length of opposite side by length of hypotenuse? Right. So let us consider other right triangles of different sizes, but with same angle theta. All right. Yes. So you can see here the triangles. Right. So in all these triangles, the ratio of opposite side to hypotenuse is constant. Is it clear? So not only these triangles, we can also draw any number of right angles with right triangles with same angle theta. So the ratio is constant. So this ratio is called sine of angle theta or simply sine theta. Right. So what is sine theta? It is opposite side by hypotenuse. All right. Now the value of the trigonometric ratio sine theta depend only on theta. So let us check some standard values. So sine theta is opposite side by hypotenuse. So sine 0 is 0. What is sine 30? Sine 30 is half, which is 0.5. Right? So it is opposite side by hypotenuse, x by 2x. Right? Next, what is sine 45? It is 1 by root 2. Students, you have to learn these values. You should be on fingertips. Then only these competitive exams, you can save time and answer very quickly. Right? So sine 45 is 1 by root 2. Sine 60 is root 3 by 2. Clear? And finally, sine 90 is 1. Right. See the next one. We have another trigonometric ratio called as cosine of an angle. So this cosine, we can also call it as cos theta. So what is cosine here? It is nothing but length of the adjacent side. So in sine theta, we saw opposite side by hypotenuse. In cosine, we are seeing adjacent side by hypotenuse, right? So adjacent side by hypotenuse is the cosine or the cos theta. The value of the trigonometric cos theta depends only on theta. Let us check some standard values. Cos theta is adjacent by hypotenuse. Cos 0 is 0. Cos 30 is root 3 by 2.
cos 45 is 1 by root 2, cos 60 is half, right? And cos 90 degree is 0. The clear, students? So I quickly repeat. You can take down or you can read it along with me. Cos 0 is 0. Cos 30 is root 3 by 2. Cos 45 degree is 1 by root 2. Cos 60 is half. Cos 90 is 0. All right. Now, we have another trigonometric ratio called as tangent of an angle. So what is tangent? Usually, what do we say for tan theta? We write it as sin theta by cos theta, isn't it? So tangent or tan theta. So we can write it as length of opposite side by adjacent side. In other words, sin by cos. If you cancel, the hypotenuse will get cancelled in both the cases. So what is finally left out is the opposite side by adjacent side. All right. Yes. So the value of the trigonometric ratio tan theta depend only on theta. Okay. So let us check some standard values. So what is tan theta? Opposite side by adjacent. So tan 0 is 0. Tan 30 is 1 by root 3. Tan 45 is 1. Tan 60 is root 3. And finally, tan 90 is not defined. All right, students. So tan 0 is 0. Tan 30 is 1 by root 3. Tan 45 is 1. Tan 60 is root 3. And tan 90 is not defined. All right. Now, in a triangle, hypotenuse is 10 centimeter and one angle is 30 degrees. Find the other two angles. Right? So hypotenuse is 10. Opposite side is given. The angle is 30 degrees. So it is opposite side by hypotenuse. Clear? So what is sine 30? It is opposite side by hypotenuse. So sine 30 is half. Opposite side we don't know. But hypotenuse is 10. So with this, we can find out by cross. Yeah. All right. So we can use the Pythagoras theorem to find the third side. Right. So which to the other side. So adjacent square is equal to 10 square minus 5 square, which is 100 minus 25, that is 75, which is 5 root 3. Further simplification. Yeah, right. Now, we have reciprocals of the ratios sine, cosine, and tangent. Clear? So this is very important, students. Cosecant theta is 1 by sine, or the other way around, vice versa. Sine theta is 1 by cosecant theta. Next, cos and secant. So secant theta is 1 by cos theta, or cos theta is 1 by secant theta. Next, we have cot theta. Cot theta is 1 by tan theta, or tan theta is 1 by cot theta. Right? So you can see this table and you can quickly note down these values if you are not done. Right? So sine 0 is 0, sine 30 is half, sine 45 is 1 by root 2,
Sine 60 is root 3 by 2. Sine 90 is 1. Right? So, cos is the reverse. Whatever you go from 0 to 90, cos you should go from 90 to 0. Right? So, just reverse of that. So, which is 1, root 3 by 2, 1 by root 2, half, 0. So, at one point of time, sine 45, cos 45 is same. Isn't it? So, always 45 degree, the sine and cos will be same. Tan and cot will be same. Secant and cosecant will be same. Okay. Next, we have tan. Tan theta is nothing but sine by cos. 0 by 1 is 0. Half by root 3 by 2 is 1 by root 3. 1 by root 2 by 1 by root 2 is 1. Root 3 by 2 by half is root 3. 1 by 0 is infinity or not defined. Next, we have cot theta. Cot is 1 by tan, is 1 by 0 is not defined. 1 by root 3 is root 3. 1 by 1 is 1. 1 by root 3 is 1 by root 3. 1 by infinity is 0. Like that, you have secant theta. Secant 0 is 1. Secant 30 is 2 by root 3. 45 is root 2. 60 is 2. 90 is not defined. Cosecant is not defined, 0 degree. 30 is 2. 45 is root 2. 60 is 2 by root 2. And 90 is 1. All right? Yes. Now, consider this right angle triangle. So, C is the hypotenuse, the longest side. Adjacent is B, adjacent is A, opposite is B. Now, from Pythagoras theorem, we can say A square plus B square is equal to C square. So, dividing both the sides by C square, we get A square by C square plus B square by C square is equal to 1. So, sin theta is equal to B by C, opposite side by adjacent side. Cos theta is opposite side by adjacent side, A by C. So, we come to a conclusion about an identity which says sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So, a very important identity in trigonometry. Sin square theta plus cos square theta is 1. Right. Now, similarly, we can prove ST, that is secant square theta minus tan square theta is 1. So, secant square theta minus tan square theta is 1. You can also use this as A square minus B square, A plus B into A minus B. Wherever necessary, you can use this. Like that. Okay, secant square theta minus tan square theta is 1. The left out is 2 C's. What is that? Cosecant square theta minus cot square theta. Right? It's so easy to remember. You know sine and cos, no other go. Next, ST. S means what? Secant theta, secant square theta minus tan square theta. What else is left out in C? It is cosecant square theta minus cot square theta, which is 1. So whenever needed, we can write secant square theta minus tan square theta as 1. As secant theta plus tan theta, secant theta minus tan theta. Whenever needed, we can also write secant square theta minus tan square theta as 1 as secant theta minus tan theta into secant theta plus tan theta is equal to 1. So whenever needed, we can write cosecant square theta minus cos square theta as 1 as cosecant theta minus cot theta, cosecant theta plus cot theta is 1. All right, students. So now consider this triangle where A and C are complementary angles. Where A and C are complementary angles. So we have tan 90 minus x is cot x.
Cosecant 90 minus x is secant x. So a plus c is 90. A is 90 minus c. Therefore, sin A is equal to BC by AC, which is sin x. Cos C is cos of 90 minus x. Just learn the formulas like that. So sin x is equal to cos of 90 minus x. All right. Similarly, cos of 90 degree minus x is sin x. Cot of 90 degree minus x is tan x. Secant of 90 degree minus x is cosecant x. Now let us solve some easy questions and then we can move on to the difficult ones. You can answer in the chat box. What is the value of sine squared 60 degree minus sine squared 30 degree? Right? So what is sine squared 60 minus sine squared 30? Yes. So you can just put the value of sine squared 60 and then sine squared 30. Just giving you time, quickly work it out and give me the answers. All right. So here it says sine square 60 is root 3 by 2. Sine 60. Sine 60 is root 3 by 2. Okay. So when it comes to sine square 60, it is root 3 by 2 the whole square minus what is sine 30? It is 1 by 2. So 1 by 2 the whole square. So root 3 into root 3 is 3 by 4 minus 1 by 4, which is 2 by 4, which is 1 by 2. So your answer is option 2. Okay, students, it is 1 by 2. So let's see how many of you have given me the correct answers. Yes. Now, I have Pranita. Yes, you're right, Pranita. Diksha, you're right. I have Afia, you're right. And many of you have not given me the answer. Ashwita, Diksha, Divyanshi, Harshita, Navatesh, Pranavi, Pranita, Sahasra, Seema. So all of you answer. It's a very easy and important question as well. Let us move on to the next question. Yes. Tan theta is root 3, then the value of sine theta is dash. Right? So tan theta is root 3. So what is tan theta? Opposite side by adjacent side. Isn't it? So opposite side by adjacent side. So that is root 3. So what is that you need to find out? With this, you can find out your hypotenuse. Right? Yes. Just try, students. Or what value of tan theta is root 3? Tan 60 is root 3. Okay.
Yes. So as I told you, opposite side by adjacent side. So what is opposite side here? Root 3 by 1. How about this? It should be root 3 the whole square plus 1. That is 9 plus 1. Okay. So it is root 3 the whole square plus 1. So 3 plus 1, 4. So root 4 is 2. So now with this you can find out sine theta. Opposite side by hypotenuse. That is root 3 by 2. That's how your answer is root 3 by 2. Okay. Right. Now let's check with the answers. How many of you are giving me the correct answers? I have only two answers. One is Afia, the other one is Divyanshi. So please do answer these questions, students. Right. See the next question. Sin theta is A by B. Then what is tan theta? Sin theta is A by B. What is tan theta? Right. So what is sin theta? Opposite side by hypotenuse. So how about this? A square plus, right, let this be x is equal to b square. So x square is b square minus a square. So x will be root of b square minus a square, right? So now what is tan theta? Opposite side by adjacent side. That is a. A by what is adjacent side? Root of b square minus a square. Let's see the answer. Yes, perfectly matching. So your option 4 is correct. Let's see how many of you have given me the correct answer. Yeah. So I have Pranita, who says option 4 is right. I have Deeksha, who says option 4 is right. Then I have Afia, who says option 4 is right. And then I have Ashwita, also says option 4 is right. Good students, now let's move on to the next question with this. Sin theta is 5 by 13. Then what is the value of tan theta? Right, so what is sin theta? Opposite side by hypotenuse. So what is sin tan? We don't know this, let this be x. So 5 square plus x square is equal to 13 square. So what is x square? 13 square minus 5 square. So x square is 169 minus 25. So x square is 144. X will be plus or minus 12. Right, so this is 12. What is tan theta? Tan theta is opposite side by adjacent side. So 5 by 12, opposite side by adjacent side. So your 1 must be the answer for this. Yes, correct. How? Because it is opposite side by adjacent side. So first all three sides we should find out and then finally put it in the sin theta which says it is opposite side by adjacent side. That is 5 by 12. All right, students. So quickly uh, understand this. Let's move on to the next question. Yes. If sin theta is equal to cos theta, then the value of 2 tan theta plus cos square theta is dash. Quickly do it and let me know, students.
see the answer. Sin theta is cos theta. So sin theta by cos theta is 1. So what is sin theta by cos theta? It is tan theta. So tan theta is 1. So 2 into 1 plus cos square is nothing but what is cos square over here? Yeah, so cos theta, see, sin by cos theta is 1, which gives a value of 1 in tan 45 is 1. Therefore, the theta must be 45 degrees. Okay, so it is 5 by 2. So only when you check for which angle we will be able to find out. Yeah, so the next sum. If cosecant theta is 2, cot theta is root 3p, where theta is an acute angle, then the value of p is dash. Quickly answer this question, students. Put your answer in the chat box. If cosecant theta is 2, okay, right. See here, it is cosecant theta is 2, sin theta is half, which means the theta is 30 degrees. So now cot theta is root 3p. So cot 30 is equal to root 3p. So root 3 is equal to root 3p, whereby the value of p will be 1. Okay. So one last sum we'll do for today and then we'll wind up with maths. In the figure, the value of tan theta is dash. So what is tan theta? It is opposite side by adjacent side. So the side opposite to the theta will be the opposite side. Next by adjacent side. So now check which is opposite and which is adjacent. That will be able to do sum. Just giving you 1 full minute, students, quickly find it out. All right, let's see the answer. It is 1 by 2. Okay, right. So with this, we'll finish up. If tan theta plus secant theta is 8, then secant theta minus tan theta is dash. Okay, so we can finish this with this identity. So what identity is that? Secant square theta minus tan square theta is equal to 1. This is in the form of a square minus b square. So it is a plus b into a minus b. So secant theta plus tan theta is 8. 8 into secant theta minus tan theta is 1. So what is secant theta minus tan theta? It is 1 by 8. So just mere substitution of the identity. Clear? So let's see how many of you have given the correct answers. I have Afia who's giving me the right answers. I have Diksha. Yeah, I have Pranita. I have Divyanshi, Rahul, Diksha. Yes, good students that you all have given the correct answers. All right, so with this, we close for mathematics today and we'll go on to chemistry. Okay, so stay tuned.
do practice the sums that we have already done. Do not forget to subscribe to our channel. Always you can write to us about any of your doubts or queries, 733-728-5228. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Very good evening, students. I think I'm very much audible for you all. I'll be just starting my presentation. Just a second. Yes, I think all of you are able to see the screen. So in the previous class, we have done almost 10 bits in this carbon and its compounds. So before solving further, I will be quickly revising few important topics which we have covered in the previous classes, so that who did not follow till now will be able to do the questions which are coming further. So let us just quickly go back to our previous slides and get an overlook. Just a second. Yes. So we have covered the chemical reactions or the chemical properties which are exhibited by the carbon. సో కార్బన్ కాంపౌండ్స్కి ఎన్ని రకాల రియాక్షన్స్ ఉంటాయనేది మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అందులో మెయిన్ రియాక్షన్ ఆక్సిడేషన్కి వచ్చేసరికి ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఆల్కహాల్స్ అనేవి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి అనేది ఒక మేజర్ రిప్రజెంటేషన్. తర్వాత ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ ఆర్ యూజువల్లీ జస్ట్ అక్కర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్. ఏవైతే డబుల్ బాండెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఉంటాయో, డబుల్ బాండెడ్ ఆర్ ట్రిపుల్ బాండెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్, ఎడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ వల్ల ఫామ్ అయ్యే రియాక్షన్స్ని మనం ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ అంటాము. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఎక్కడ అక్కర్ అవుతాయి అంటే దే అక్కర్ ఇన్ సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్. సో ఈ కేసులో వన్ ఆటమ్ విల్ రీప్లేస్ అనదర్ ఆటమ్. సో ఒక ఆటమ్ అనేది కంప్లీట్గా ఇంకొక ఆటమ్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మనం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇథనాల్ గురించి కూడా ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో ఈ మెయిన్ సిగ్నిఫికెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇథనాల్ వచ్చేసి ఇట్ ఇస్ అ లిక్విడ్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్. ఇట్స్ అ గుడ్ సాల్వెంట్. చాలా మెడికల్ లైక్ యూజెస్ ఉన్నాయి, దీనికి అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. వేరియస్ ఫార్ములేషన్స్లో కూడా మనం దీన్ని ఒక వండర్ఫుల్ సాల్వెంట్ కింద యూజ్ చేస్తాము. ఇట్ ఈస్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. దీని ప్రామినెంట్ రియాక్షన్స్కి వచ్చేసరికి సోడియంతో రియాక్ట్ అయినప్పుడు సోడియం ఇథాక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ని ఫామ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ రియాక్షన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as esterification. And also it occurs many other reactions like dehydration reaction with help of డిహైడ్రేషన్ రియాక్షన్ దేన్ని ఫామ్ చేస్తుందంటే H2SO4తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనకి డిహైడ్రేషన్ రియాక్షన్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. సో అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అనేవి డిహైడ్రేట్ అవుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ దీని ఇంకొక సిగ్నిఫికెంట్ రియాక్షన్ ఏంటంటే క్లోరిన్తో సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అండర్గో చేస్తుంది. హైడ్రోజన్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. దీస్ ఆర్ ద సిగ్నిఫికెంట్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ది ఇథనాల్. ఇథనాయిక్ యాసిడ్ తాలూకు రియాక్షన్స్కి వచ్చేసరికి ఎస్టరిఫికేషన్ రియాక్షన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద సిగ్నిఫికెంట్ రియాక్షన్. ఈ ఎస్టరిఫికేషన్ రియాక్షన్లో యాసిడ్ అనేది ఆల్కహాల్తో రియాక్ట్ అయితే ఇట్ విల్ లిబరేట్ ఎస్టర్ ప్లస్ వాటర్. సో దట్స్ ప్లెజెంట్ స్మెల్లింగ్ కాంపౌండ్ని లిబరేట్ చేసే కెపాసిటీ ఎస్టరిఫికేషన్ రియాక్షన్లో ఉంటుంది. అలాగే బేసెస్ రియాక్షన్కి వచ్చేసరికి బేస్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు సాల్ట్ అండ్ వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది. అలాగే కార్బోనేట్స్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్, సాల్ట్, వాటర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ద సిగ్నిఫికెంట్ రియాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ అండర్గోయన్ బై ద ఇథనాయిక్ యాసిడ్. సో మనం ఈ చాప్టర్లో ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కీ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే మీరు ఫర్దర్గా కూడా ఎడిషన్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్, రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్, దోస్ రియాక్షన్స్, డిహైడ్రేషన్ రియాక్షన్స్, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కింద KMnO4 తాలూకు సిగ్నిఫికెన్స్, అలాగే మినరల్ యాసిడ్స్ ఎందుకు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ కన్నా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి, అలాగే కార్బన్కి 4 కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉండడం వల్ల ఈ క్యాటినేషన్ ప్రాపర్టీ గురించి, అలాగే నియాన్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది కార్బన్కి, దాని ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫుల్ఫిల్ అయితే నియాన్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది అనే ఇవి కీ పాయింట్స్ మనకి ఈ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్కి. ఇందులో మనం ఆల్మోస్ట్ 10 క్వశ్చన్స్ చేసాము. వీ హ్యావ్ 10 more questions which we are going to solve today. So this is the first question. So ethanol on oxidation in presence of chromium trioxide with acetic acid and alkaline KMnO4
gives rise to which two products? So వీటికి ఎవరు ఆన్సర్ చేస్తారు? There are 4 options here. Ethanol and ethanoic acid, ethanoic acid and ethanol, ethanol plus carbon dioxide plus water, let the ethanoic acid plus carbon dioxide plus water. Let us see who will answer this question. So Pranita has answered it as option 1. Afia has answered it as option 3. Diksha has answered it as option 1. Nazbeen option 1. Navtej option 1. Divyanshi option 1. So majority of you have given it as option 1. Let us see which is the right answer. Yes. సో ఎప్పుడైనా కూడా ఆల్కహాల్స్ అనేవి ఆక్సిడేషన్ అండర్గో చేస్తే మనకి ఇక్కడ సిగ్నిఫికెంట్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ ఏంటి? క్రోమియం ట్రయాక్సైడ్తో కానీ మనకి ఆక్సిడేషన్ జరిగితే ఇథనాల్ అంటే ఇథనాల్డిహైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే సిహెచ్ఓ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటుందో దాన్ని మనం ఇథనాల్డిహైడ్ ఆర్ ఇథనాల్ అని రాస్తాము. అండ్ ఆల్కలైన్ KMnO4, సో పొటాషియం పర్మాంగనేట్తో ఎప్పుడైతే రియాక్షన్ జరుగుతుందో అప్పుడు మనకి ఫామ్ అయ్యేది ఇథనాయిక్ యాసిడ్. ఓయిక్ యాసిడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అనమాట. సో aldehyde and carboxylic acid are the significant like products which are formed on oxidation of alcohol. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ప్రొడక్ట్ మాత్రమే కాదు, జస్ట్ రిమెంబర్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆల్సో విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. కొన్ని బిట్స్లో మీకు డైరెక్ట్గా ఆల్కహాల్ ఆన్ ఆక్సిడేషన్ గివ్స్ వాట్ అని ఇవ్వచ్చు. సో అప్పుడు ఈ బిట్ మీకు ప్రామినెంట్గా హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి సో రిమెంబర్ that alcohols upon oxidation will give rise to aldehydes or carboxylic acids. Okay, this is the key point what you have to remember here. Next question. Give the IUPAC name, that is IUPAC name for CH3COO-C2H5. What is the IUPAC name for CH3COO-C2H5? Option 1, ethyl ethanoic acid. Option 2, butanoate. Option 3, ethyl ethanoate. Option D, ethyl methyl carboxylic acid. Let us see who will answer this question. Yes, come on, give me the answers. So Navtej has answered it as option 4. Nazbeen option 3. Afia option 3. Pranita Gaud option 3. Rakshita option D and option 1. So let us see which is the right answer for this question. It is option C, ethyl ethanoate. So ikkada ethyl ethanoate CH3COOH ఏదైతే ఉందో CH3COO ఈ గ్రూప్ ఇథనోయేట్ అనే వర్డ్కి సిగ్నిఫై చేస్తుంది. సో బికాస్ CH3COOH is ethanoic acid. So this is removing one water molecule. It is being removed with one water molecule to form this CH3COO. This is ethanoate moiety. And C2H5 is nothing but ethyl group. So రెండు వైపులా కూడా ఇథైలే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇథైల్ ఇథనోయేట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. సో ఎవరైతే ఆప్షన్ డి అని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారో ప్లీజ్ రిమెంబర్, whenever you see a molecule like this, it represents an ester group, and that ester group is always having the suffix O8. Okay, O8 is the suffix for ester. Esters. R, C double bond O, R. This is the group for esters. So these will have the suffix O8. Okay, ethyl ethanoate is the name of the compound. I think this is clear for everyone. Let us move on to the next bit. CH3CH2OH, that is ethanol, on reaction with alkaline potassium permanganate plus heat gives rise to CH3COOH. In the given reaction, alkaline KMnO4 acts as which agent? Reducing agent, oxidizing agent, catalyst or dehydrating agent. ఈ పైన ఇచ్చిన మన రియాక్షన్లో పొటాషియం పర్మాంగనేట్ రోల్ ఏంటి? అది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కింద ఉందా, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కింద ఉందా, లేకపోతే కెటలిస్ట్ కింద ఉందా,
Dehydrating agent కింద ఉందా? Let us see who will give the right answer for this question. Come on, students. Navtej has given it as option 3, catalyst. Pranita has given it as option 2. Ashwita option 2. That's it. No more answers. Okay. So the right answer is oxidizing agent. Before justifying why it is called as oxidizing agent, just observe the reaction. ఇక్కడ మనకి addition of oxygen జరుగుతుందా లేదా? ఇక్కడ CH3, CH2, OH. సో ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ ఆక్సిజన్ మాయిటీ ఉంది కదా. సో దీని ప్రెజెన్స్ వలన ఇంకొక ఆక్సిజన్ మాయిటీ యాడ్ అయింది, అవునా కదా? సో దెర్ ఇస్ అన్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. So because of addition of this oxygen, there is loss of electrons. We know the golden rule Leo, that is loss of electrons. Loss of electrons is oxidation. What is loss of electrons called as? Oxidation. So ఎప్పుడైతే loss of electrons oxidation అయిందో, loss of electrons ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము? ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ యాడ్ అయిందో దట్ ఇస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వలన ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఆక్సిడేషన్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. ఈ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్లో ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్కి హెల్ప్ చేసే ఏజెంట్ని ఏమంటాము? ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఇస్ ద రోల్ ఆఫ్ potassium permanganate. The main role of potassium permanganate is to add oxygen to alcohols. What is its significance? It adds oxygen. It adds oxygen to alcohols and convert them to acids. So just alcohols ki oxygen add చేయడం వల్ల అది యాసిడ్ కింద కన్వర్ట్ చేయగలుగుతుంది కాబట్టి దీని ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ వై నాట్ కెటలిస్ట్? ఇది స్పీడ్కి యూజ్ అవ్వట్లేదు మనకి. ఇక్కడ నీకు క్వశ్చన్లో కొంతమంది ఎవరైతే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారో, ఆల్కలైన్ KMnO4 తాలూకు సిగ్నిఫికెన్స్ అడిగాడు. దే డి నాట్ ఆస్క్ అబౌట్ ద హీట్ విచ్ ఇస్ లిబరేటెడ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఏజెంట్, నో. సో దిస్ ఈస్ నాట్ మెంట్ ఫర్ స్పీడింగ్ అప్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. దిస్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ ద రియాక్షన్ టు అక్కర్. ఓకే, ఈ రియాక్షన్ ఆక్సిడేషన్ అనే ప్రాసెస్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేసే ఏజెంట్ ఇది. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ కెటలిస్ట్. సో ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఆప్షన్స్. ఎవరైతే డిహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్ అని మెన్షన్ చేశారో, డిహైడ్రేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్. ఇక్కడ రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఏం జరగలేదు కదా. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ డిహైడ్రేషన్ ఏజెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Oils on treating with hydrogen in presence of palladium or nickel catalyst form fats. This is the example of which reaction? So oils ni ఎప్పుడైతే హైడ్రోజన్ తో ట్రీట్ చేస్తామో, ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ palladium or nickel వీటి ప్రెసెన్స్ లో ఎప్పుడైతే ట్రీట్ చేస్తామో అది ఫ్యాట్స్ ని ఫామ్ చేస్తుందంట. ఓకే, ఈ రియాక్షన్ ఏమంటారు? ఎడిషన్ రియాక్షన్ అంటారా, సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అంటారా, డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటారా, ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ అంటారా? ఎస్. What are they actually called as? Let us see how many will be answering this question. Addition reaction, substitution reaction, displacement reaction, oxidation reaction. Nazbeen has mentioned it as substitution reaction. Afia has mentioned it as oxidation reaction. Only two answers. Let us see. Yes, Pranita has mentioned it as substitution reaction. Any more answers? Yes, students? Any more guesses? Nazbeen has mentioned it as addition reaction. Okay. Any more? Only one vote for option A. So the answer is option A. It is an addition reaction. So first of all, ఇక్కడ describe చేసిన reaction అంటే ఏంటని తెలుసుకుందాం మనం. ఆయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని హైడ్రోజన్తో ట్రీట్ చేసే ప్రాసెస్ని హైడ్రోజినేషన్ అంటారు. ఓకే, హైడ్రోజినేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్.
సో ఈ హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్లో ఏం చేస్తామంటే ఈ హైడ్రోజన్ ఎప్పుడైతే ఆయిల్కి నికిల్ ఆర్ పెల్లాడియం కెటలిస్ట్, ఇక్కడ ఇవి రెండు కెటలిస్ట్, దే ఆర్ నాట్ ద రియాక్షన్ కాజింగ్ ఏజెంట్స్ బట్ దే విల్ స్పీడ్ అప్ ద రియాక్షన్. ఓకే, ఇవి ఎలాంటి రోల్ని ప్లే చేయవు, కాకపోతే వీటి మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే రియాక్షన్ స్పీడ్ పెరగడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ వీటి రెండింటి ప్రెజెన్స్లో జరుగుతుంది. పెలాడియం అండ్ నికిల్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కెటలిస్ట్. సో ఇవి ఏం చేస్తాయంటే సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాయి. అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అంటే వీటి స్ట్రక్చర్లో డబుల్ బాండ్స్ అండ్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ని సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ కింద మార్చేస్తాయి. సాచురేటెడ్ అంటే సింగిల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్ కింద. మనం యూస్ చేసే కుకింగ్ ఆయిల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సాచురేటెడ్ ఆయిల్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్సాచురేటెడ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ ఫర్ హెల్త్. Okay, that is the purpose of this reaction, for saturating the oils. It is also called as hydrogenation because we are adding hydrogens. Hydrogens యాడ్ చేసి ఈ కన్వర్షన్ చేస్తున్నాం, ఆ డబల్ బాండ్ ఆ త్రిబుల్ బాండ్ని సింగిల్ బాండ్ కింద మారుస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని హైడ్రోజనేషన్ అని కూడా అంటాము. అలాగే వీటిని ఎడిషన్ రియాక్షన్ అని కూడా అంటారు బికాస్ వీఆర్ యాడింగ్ ద hydrogens to the compound. That is the significance of the reaction. Next question. Identify the unsaturated compounds from the following. సో ఇక్కడ కొన్ని కాంపౌండ్స్ ఇచ్చారు, వీటిలో అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ ఏంటనేది ఐడెంటిఫై చేయండి. ప్రోపేన్, ప్రోపీన్, ప్రోపైన్, క్లోరోప్రోపేన్. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. I expect everyone to give the right answer. Let us see how many of you will answer this question. Yes, students. Pranita has given it as option 4. Ashvita, option 4. Afia, option 4. Any more answers? Rakshita, option 1. Any more answers, students? That's it? No more answers? Okay. So let us draw the structures one by one so that people who got confused will. First of all, the right answer is option D. 2 and 3, that is propene and propane are the unsaturated compounds. Structure of propane ఏంటి? ANE అని ఉందంటే it is single bonded కదా. Prop means 3 carbons. There are 3 carbons. All are single bonded because of the suffix ANE. Suffix ANE ఎప్పుడైతే ఉందో it means it's an alkane. సో ఆల్కేన్కి అన్ని సింగిల్ బాండ్సే ఉంటాయి. ప్రోపీన్ కేసులో ఇట్ ఈస్ ENE. సో దెర్ ఈస్ వన్ డబల్ బాండ్ అవుట్ ఆఫ్ ది 3. సో ద స్ట్రక్చర్ విల్ టర్న్ అవుట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ద స్ట్రక్చర్ విల్ టర్న్ అవుట్ లైక్ దిస్. Next, third option వచ్చేసరికి it is propine. That is there are 3, that is triple bond is there in the structure. Because of the triple bond, the structure will become like this. Okay, this is the third compound. Fourth compound is chloropropane. That means ఇక్కడ propane structure లో ఏదో ఒక హైడ్రోజన్ బదులు క్లోరిన్ యాడ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ chloropropane. సో వీటిలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అని వేటిని అంటాము? ద డబుల్ బాండెడ్ అండ్ ట్రిపుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్. డబుల్ బాండెడ్ అండ్ ట్రిపుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో which can tend to undergo addition reactions. So such compounds are called as unsaturated compounds. మనకి ఉన్న ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ 2 and 3కి ఈ డబల్ బాండ్ అండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు కూడా మనకి అండర్గో చేస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Chlorine reacts with saturated hydrocarbons at room temperature in which condition? Option A, absence of sunlight. Option B, presence of sunlight. Option C, presence of water. Option D, presence of hydrochloric acid. Let us see who will give the right answer for this. Rakshita has mentioned as option 2. It is presence of sunlight. Any more answers, students? I'll give you 2 more minutes. Afia has mentioned it as option 2.
Nasbeen has mentioned it as option 3, that is presence of water. Navtej has mentioned it as option 3, that is presence of water. సో ఫస్ట్ ఎవరైతే ఆన్సర్స్ చేశారో కొంతమంది మాత్రమే రైట్ ఆన్సర్ చెప్పారు, దట్ ఈస్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అని. ద రియాక్షన్ హియర్ ఈస్ అక్కరింగ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్, ఓకే, నాట్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, సో ద క్లోరిన్ రియాక్ట్స్ విత్ సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్. సో క్లోరిన్ ఎప్పుడైనా కూడా సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్తో రూమ్ టెంపరేచర్లో రియాక్ట్ అవుతుంది ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. ఇక్కడ సన్లైట్ ఏం చేస్తుందంటే సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అక్కర్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, సన్లైట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ క్యాటలిస్ట్, acts as a catalyst to help occurring substitution reaction. Substitution reaction అంటే ఏంటి? సో సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయంటే సింగిల్ బాండెడ్, సపోజ్ నేను ఎగ్జాంపుల్ ఈథేన్ తీసుకున్నాను. ఈథేన్ సింగిల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్, 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, వీటి వ్యాలెన్సీ ప్రకారం హైడ్రోజన్స్ సరౌండ్ అయి ఉంది. సో నేను ఈ హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో ఒక క్లోరిన్ యాడ్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి, ఏం చేయాలి? సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, అవునా కదా? దీని పొజిషన్ని ఇంకొక కాంపౌండ్, ఇంకొక ఎలిమెంట్కి ఇవ్వాలి నేను, అంటే క్లోరిన్కి ఇవ్వాలి. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? క్లోరో ఈథేన్ అవుతుంది, అవునా? ఇందాకలా మనం క్లోరోప్రోపేన్ చూసాం కదా, అలాగే. సో ఈ రియాక్షన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అంటాం, బికాస్ వీఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ విత్ క్లోరిన్. సో ఈ రియాక్షన్ అండర్గో అవ్వడానికి సన్లైట్ అనేది ఒక మెయిన్ ట్రిగర్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ occurring the reaction mainly in a room temperature. That is the purpose of the reaction. Next question. Ethanol reacts with sodium and forms 2 products. What are they? Ethanol reaction with sodium ఇందాక మనం రివిజన్ లో చూసాం కదా. సో అక్కడ ఫామ్ అయ్యే 2 కాంపౌండ్స్ ఏంటి? సోడియం ఇథనోయేట్ అండ్ హైడ్రోజన్, ఆర్ సోడియం ఇథనోయేట్ అండ్ ఆక్సిజన్, sodium ethoxide and hydrogen, sodium ethoxide and oxygen. Which is the right option? Let us see how many will answer this question. Come on, students. Give the right guess. Only few people are being active. Sahasra, Pranavi, Harshita, whoever are there. Rakshita, come on, give the answer for the question. Very simple question, no? Ashwita has mentioned it as option A. Any more answers? I'm giving 1 more minute for you all. Afia has mentioned it as option 1. Trinita has mentioned it as option 1. So everyone is telling it as sodium ethanoate plus hydrogen. Sorry. Actually, yes, sodium ethanoate plus hydrogen is only the right answer, not sodium ethoxide. Sodium ethanoate plus hydrogen is these are the 2 products which are formed when ethanol reacts with sodium. This is what we have studied in the reactions also. Next question. Mineral acids are stronger acids than carboxylic acid because of what? The main important concept. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కన్నా మినరల్ యాసిడ్స్ అనేవి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. ఎందుకు? ఆప్షన్ 1, మినరల్ యాసిడ్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ అయోనైజ్డ్. ఆప్షన్ 2, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ అయోనైజ్డ్. ఆప్షన్ 3, మినరల్ యాసిడ్స్ ఆర్ పార్షియల్లీ అయోనైజ్డ్. అండ్ ఆప్షన్ 4, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ పార్షియల్లీ అయోనైజ్డ్. సో విచ్ ఆర్ ద 2 right probable answers? Option 1 and 4, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4. Come on, students. It's the time to answer. Shivatmika, Ashwita, Sahiti, Rakshita. Let us see who will answer this question. Rakshita has mentioned it as option 1. Ashwita has mentioned it as option 1. Afia has mentioned it as option 1. Pranita has mentioned it as option 1. Any more answers?
Nasbeen has mentioned it as option 1. Okay. So let us see which is the right answer. The right answer is option 1 and 4. That is, mineral acids are completely ionized in water, whereas carboxylic acids are partially ionized. సో ఎప్పుడైతే వాటర్లో కంప్లీట్గా అయోనైజ్ అయ్యి నేచర్ ఉంటుందో అవి స్ట్రాంగర్ యాసిడ్స్ కింద ఉంటాయి. ఎందుకు రీజన్ ఏంటి అంటే యాసిడ్స్ ఆర్ యూజువల్లీ కాల్డ్ యాజ్ ప్రోటాన్ డోనర్స్. ప్రోటాన్ డోనర్స్. సో ఇవి ఒక ప్రోటాన్ అంటే ఒక H+ అయాన్ని ఈజీగా డొనేట్ చేసి నేచర్ ఉండాలి వీటికి. ఈ నేచర్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే అవి అయనైజ్ అవ్వగలగాలి. వాటర్లో ఎప్పుడైతే అయనైజ్ అవుతాయో ఈజీగా అంటే స్ప్లిట్ అయిపోతాయో బ్రేక్ అయిపోతాయో బ్రేక్ అయ్యి అయాన్స్ కింద ఫామ్ అయితే అది పాజిటివ్లీ చార్జ్ అయాన్ ఈజీగా రిలీజ్ చేయగలదు, ప్రోటాన్ని రిలీజ్ చేయగలదు. ఓకే, అలా అయనైజ్ అవ్వలేదనుకోండి అవి స్టేబుల్గా ఉంటాయి అంటే రిలీజ్ చేయలేవన్నమాట. సో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అవ్వడం వలన వాటికి బేసికల్గా వాటర్లో అంత తొందరగా అయనైజ్ అయ్యే నేచర్ ఉండదు. వేరాజ్ మినరల్ యాసిడ్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ కలిగి ఉంటాయి, ఈజీగా అయనైజ్ అయిపోతాయి వాటర్. సో అయనైజేషన్ వల్ల ఇవి స్ట్రాంగర్ యాసిడ్స్ కింద ఫామ్ అవుతాయి. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అనేవి పార్షియల్గా అయనైజ్ అవుతాయి కాబట్టి స్లైట్లీ వీకర్ యాసిడ్స్ వెన్ కంపేర్డ్ టు మినరల్ యాసిడ్స్. అలాగని అన్ని కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ వీక్ యాసిడ్స్ అని కాదు, slightly weaker when compared to the mineral acids. That is a property of, yes, that is the difference between the mineral and, yes. Next question is, the name of the compound CH3CH2CHO is. So ఇక్కడ functional group CHO అనేది functional group. So root word will be what? Based upon that you have to answer. Let us see how many will give the right answer for this question. Yes, students. What is the right answer for this question? Very easy question, no? ఇంతకన్నా కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేశారు. ఎస్, give the right answer. Shivatmika, Pranavi, Rakshita, Ashvita. Nasbeen has mentioned it as option 1, propanol. Rakshita, option 1. Any more questions? Any more answers? Yes, students. Any more answers? So it's a very easy question. I don't know why others are neutral for answering. CHO represents aldehyde functional group. Aldehyde functional group. So whenever it is aldehyde functional group, the suffix is Al. Al is a common suffix. So propanol is the name of the compound. Why? Because ఎప్పుడైతే ఫంక్షనల్ గ్రూప్లో కార్బన్ ఉంటుందో ఈ కార్బన్ని కూడా మనం కౌంట్ చేయాలి. సో 1, 2, 3. దెర్ ఆర్ 3 కార్బన్స్. సో ద రూట్ వర్డ్ విల్ బి ప్రోప్, నాట్ ఈత్. ఇక్కడ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. CHO అనేది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కాబట్టి ఇవి రెండే కౌంట్ చేసుకుంటారు. బట్ యూ హ్యావ్ టు కౌంట్ ద కార్బన్ ఇన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆల్సో. సిన్స్ దెర్ ఆర్ 3 కార్బన్స్, ద రూట్ వర్డ్ విల్ బి ప్రోప్, నాట్ ఈత్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Carbon forms 4 covalent bonds by sharing its 4 valence electrons with 4 univalent ions, that is hydrogen. So అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే కార్బన్కి 4 బాండ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ 4 బాండ్స్ని 4 హైడ్రోజన్స్తో షేర్ చేసుకుంది. అప్పుడు కార్బన్కి ఏ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది? విచ్ స్టేబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ విల్ ఇట్ గెట్? హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్ ఆర్ క్రిప్టాన్. ఇది మనం ఇందాకల రివిజన్లోనే డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో లెట్ us see how many will answer correctly. Nasbeen has mentioned it as option A. Afia, option A. Pranavi, option A. So every no one has mentioned the right answer till now. So the right answer is neon, not helium. Helium configuration enta like atomic number enta? Only 2, no? బట్ ఇక్కడ కార్బన్కి ఈక్వల్గా ఉండాలి. కార్బన్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్సే 4 ఉన్నాయి. దానికి ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ రావాలి అంటే ఇట్ విల్ గెట్ విచ్ కాన్ఫిగరేషన్ విచ్ ఇస్ ద నియరెస్ట్ నోబుల్ గ్యాస్ టు కార్బన్? నియాన్ ఇస్ ద నియరెస్ట్ నోబుల్ గ్యాస్ కదా. సో దాని వ్యాలెన్స్ ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫై అవుతుందో ఇట్ విల్ గెట్ నియాన్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్, నాట్ హీలియం. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, హీలియం is not the noble gas configuration which carbon tries to like get, unless అంటే it will donate all its 4 electrons. అప్పుడు కూడా అది కార్బన్ ప్రోటాన్ కింద ఉంటుంది తప్ప నియాన్ హీలియం గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ రాదు. ఓకే,
So it will get neon gas configuration. Next question. Vinegar is a solution of what? Vinegar అనేది ఏ solution? 50% to 60% acetic acid in alcohol, 5% to 8% acetic acid in alcohol, 5% to 8% acetic acid in water, 50% to 60% acetic acid in water. Which is the right answer? Yes, guess students. There's a clue for you. Vinegar is a weak acid. It's a very weak acid. Okay. It is also called as glacial acetic acid because of its glass forming nature. సో ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. వీక్ అంటే దాని స్ట్రెంగ్త్ ఎలా ఉండాలి? ఎక్కువ ఉండాలా, తక్కువ ఉండాలా? ఇట్ హ్యాస్ టు బి వెరీ లెస్, నో? సో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద లోవర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆప్షన్స్. Let us see who will get the right answers. Nazbeen has mentioned it as option B. Rakshita, option 3. Pranita, option 3. Afia, option 2. Ashwita, option B. Navtej, option 1. సో ఇక్కడ కూడా మిక్స్డ్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. ఎస్, ఆప్షన్ 3 ఎవరు మెన్షన్ చేశారో అది కరెక్ట్. ఇక్కడ నేను వీక్ అనగానే మీకు ఫోకస్ అయిన రెండు ఆప్షన్స్ ఏంటి? ఇదొకటి, ఇదొకటి. బికాస్ దర్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ లెస్ వెన్ కంపేర్ టు 50 to 60%. దీస్ టూ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్. సో ఇక్కడ ఈ రెండింటిని చూసుకున్నప్పుడు ఈ ఎస్టిక్ యాసిడ్కి వెనిగర్ అనేది వీక్ యాసిడ్ మనం హౌస్ హోల్డ్లో కూడా యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ mixed in alcohol, no? Alcohol is highly volatile in nature. It does not promote the admixture of acetic acid in it. So water lo mix chestam, that will give the weak concentration to vinegar. Okay, and it will form like glass like appearance also at room temperature, which is making it as glacial acetic acid also. So this is the property of vinegar. It is a very weak acid, so low concentration, and its mixture is in water for common use. Okay, not like alcohol. So with that, we are stopping this topic. రేపటి క్లాస్లో మనం like if next class is given to me, I will be taking chemical bonding as per your request. Most of you were asking about chemical bonding, so we will discuss that